Добре. And now we will have our next speaker is Francesco Bruno. Francesco, are you ready? Так, привіт. Доброго вечора всім. Привіт, Франческо. Ти готовий? Так, я народився готовим, тому тільки вебкам треба зрозуміти, як вбікнути. Чекайте трохи. Може, щось у мене не працює. Мабуть, зараз виключається. Ви мене бачите, ні? Ми не можемо бачити тебе. Що ви бачите на екрані? Через бачимо Cyberlink UCAM 5. Please start your cam. Окей. Зараз. Дякую. Добрий вечір всім. Добрий вечір. Дуже приємно балакати з тобою особисто. So, Francesco is really good at Ukrainian, actually really good at Slavic languages. And сьогодні він буде розмовляти для нас українською мовою. Francesco will give his talk in Ukrainian. Він буде розмовляти дуже чітко та дуже ясно. So he will speak very clearly and very succinctly. And I'm sure that he will inspire us to speak, Ukrainian better. Я впевнений, що Франческо нас буде надихати, щоб розмовляти краще українською мовою. So, Франческо, будь ласка, можеш почати. Дуже дякую тим за запрошення. Коли ти мене просив бути присутнім на цій конференції, я не міг відмовлятися, тому що я знаю, що ти теж поліглот, ти вчиш багато мов. Хочу трохи презентуватися, для того, щоб вам трошечки розповісти про себе. Мене звуть Франческо, я сам італієць. Працюю для італійського консульства і вчу 12 мов. Чого я почав вчити українську мову? Це дуже, можна сказати, допитна історія, гарна історія, теж дуже особлива. 4 роки тому я почав вчити цю прекрасну, дуже чудову мову. Самостійно, просто розмовляючи з іншими людьми, які мене надихають, можна сказати. І я думаю, що вивчення мов, не тільки, звісно, вивчення української мови, дуже важливо прокачати своє лінгвістичне мислення, так? Linguistic mindset, так, англійською мовою так буде. З чого? Тому що є дуже багато відео, так, і коли ми включаємо, наприклад, на Ютубі, відео про те, як приступити до вивчення мов. І ці відео нам кажуть, що треба вчити граматику, треба розмовляти з людьми. Це важливо, так, це файно. Але я думаю, так, я гадаю, що, по-перше, перед тим, як почати вчити іноземну мову, треба зрозуміти, чого ти хочеш вчити цю визначну мову. Ось чого сьогодні я хочу вам накинути 5 різних порад, які мені допомогли особисто, щоб я достиг цього рівня з української мови. Перша порада, якою я хочу сьогодні з вами поділитися, це мати конкретну ціль. Я чую дуже багато людей, які кажуть, я хочу знати добре англійську мову, хочу знати добре російську мову, Франческо, допоможе мені, будь ласка, щоб я теж став вчити і розмовляти російсько-португанською, французькою, як ти, тому що я це, дійсно це хочу. І коли люди кажуть, я хочу добре знати цю мову, я через рік буду знати цю мову добре, буду розмовляти цією мовою добре, це не значить нічого. Треба знати, чого ти почав це робити. Треба знати, чого ти хочеш досягнути. Тому краще, конкретніше, розмовляти сам з собою і казати, у кінці цього року
Я буду розмовляти українською, може бути українською, іншою мовою. Звісно, поради, які сьогодні ввечері хочемо вам дати, стосуються не тільки української мови, теж інших мов, так? Або інших проєктів, які ви маєте у вашому житті. І у кінці цього року я хочу достигнути, наприклад, цього визначеного рівня. Так? І щоб не сталося, я хочу це зробити. Ось тому мати конкретну ціль. Потім я кажу, що коли ми приступаємо до вивчення мови, треба мати причини, треба знати, чого ми почали це робити. І потім я поясню вам, чого. 5 причин, я завжди кажу в своїх інтерв'ю, ви можете навіть мене знайти в інтернеті, Франческо Бруно Поліглот, ви можете Інстаграм, Франческо Бруно 96, так, там мене звуть в Інстаграмі, ви можете мене знайти. Я завжди кажу, що якщо ти можеш знайти 5 різних причин, з якими ти почав вчити мову, значить, що твій разом, твій привід досить сильний. Як це може нам допомогти? Хочеш, не хочеш, не завжди мотивація буде тебе супроводжувати. Не завжди ти захочеш вчитися, піднімати попку, вибачте за французьке, і займатися мовою. Не завжди ви будете хотіти це. І те, що ви маєте зробити, це згадувати собі, чого ти почав це робити. Дам приклад. Я почав, наприклад, вчити російську мову або українську, французьку, для того, щоб підкорити серце своїй дівчині, наприклад. Так? Або я хочу подорожувати, так? Я хочу подивитися цей фільм і зрозуміти повністю те, що я слухаю. Це причина, конкретна причина. Третя порада – це не треба плутати мотивацію і дисципліну. Мотивація – це провал. Не буде вам допомагати. Пропадає через тиждень. Те, що вам допоможе, це дисципліна. Трудитися, робити, займатися, вчитися, навіть якщо ви не хочете. Я не завжди хочу вчити свої мови. Кожного дня 3 мови я вчу. Не завжди хочу. Інколи я би хотів навіть пожбурити за вікна свої тетради, так, свої зошити, тому що я не хочу. Але я змушу себе це робити, тому що для мене це важливо. І загадую собі, чого я почав. Потім, comfort zone, так, зона комфорту. Чого це деструктивна штука, так? Якщо ти хочеш мати нові результати, ти маєш бути готовий до того, щоб здійснити нові події. Якщо кожного дня одно і те ж ти будеш робити, одно і те ж ти будеш отримувати. Ви згодні зі мною? Ось чого кожного дня треба намагатися зробити щось нове. Сходити до магазину, наприклад, щоб розмовляти, до українського магазину, щоб розмовляти з продавцем. Так? Це дивно трохи, так? Я це зробив. Я маю результати. Тому, якщо я це зробив, без сорому, ти теж, людина, яка зараз мене слухає, можете зробити. Коли рік тому я почав вчити китайську мову, через 3 дні, перша річ, яку я зробив, це сходити до магазину, китайського магазину, і приставати до кожного продавця, щоб я практикувався з ним, так? Він думав, мабуть, що я був божевільний, божевільний, шалений, варіатий. Але просто я хотів практикуватися. Чого? Тому що я хотів вчитися. І остання порада, яку я хочу вам дати сьогодні ввечері, це, якщо ти хочеш результати, ви маєте слухати тих людей, які мають ті результати, які ти хочеш. Хочу навести приклад. Якщо ти хочеш заробляти, припустимо, так, я кажу, євро, 10 тисяч євро кожного місяця, ти не можеш звертатися до тої людини, яка заробляє 1000 євро. Якщо ти хочеш вивчити 10 мов, ти не можеш звертатися до тієї людини, яка знає тільки 3 мови. Мабуть, та людина може тобі допомогти, може дати тобі якісь поради, може тебе надихнути, тому що кожна людина тебе надихає, може тебе надихнути.
Але якщо ти хочеш, звісно, повисити свій рівень, ти маєш бути на вищих вібраціях, так? Ви маєте розмовляти з тими людьми, які мають більше результатів, ніж ти. Ось результат, яких я досяг ці останні 4 роки. Я вчусь, кохаю Україну, і це моя улюблена мова. Я не кажу це, тому що я перед вами, не кажу це, я завжди кажу це, хоча є дуже багато мов, які я вчу, так? Але українська, звісно, для мене це, не знаю, дуже милозвучна мова і викликає в мене умиротворення. Тому дякую тим, якщо є питання, готові. Я не чую. Так, Тим, вас не чути. Тим, ми не можемо тебе чути, Тим. Ти маєш виключити мікрофон, а то буде неможливо для мене. Окей, вибач. Дуже дякую за Франческо. І я дуже радий, що ти сказав, що треба мати дисципліну і щось зробити навіть коли не хочеш, тому що ти не завжди будеш мати мотивацію кожного дня. І що треба зробити щось нового кожного дня також. Хто має запитання? Does anyone have a question? You're going to ask questions in English as well. There is no problem for me. Actually, you can ask in many languages because Francesco knows lots of languages. Yeah, there are languages actually that I speak better, and there are languages on which I have to work. So like German, Chinese, there are languages that are harder, but yeah. Hello. Yes, hi. Just want to say beautiful Ukrainian. Дуже гарна українська мова, дуже чиста. Я думаю, що багато українських людей можуть позаздрити такою українською мовою, якою ти розмовляєш. Дякую. Дуже дякуємо вам. Яка ваша мета? Ну, на рахунок української мови чи взагалі-то в моєму житті? Яка мета саме вивчання української мови? Надихати людей. Це те, що я хочу зробити. Ось чого я почав вчити українську, для того, щоб надихати людей. Ось чого я тут. Нічого не хочу отримати. Для мене багатство, так, справжнє багатство, це коли люди мені пишуть після інтерв'ю, мабуть, тому що послухали одне з моїх інтерв'ю в інтернеті, мені пишуть, то дякую, Франческо, за те, що ти дав таке інтерв'ю, тому що завдяки твоїм порадам я став вчити англійську мову через багато часу. Це те, що я хочу, надихати людей. Дякуємо. Якщо у вас є YouTube канал української мови, я думаю, що дуже допоможе багатьом людям. Я буду то робити, буду його розвивати, але поки що, якщо вам цікаво, ви можете мене знайти в інтернеті, теж на радіостанції «Голос», «Єдине радіо», «Українське радіо», там був 4, мабуть, 5 разів, або в інтернеті просто там даю дуже багато порад. І, звісно, в майбутньому буду розвивати свій власний канал, для того, щоб поширити свої ідеї, свої думки і так далі, надихати людей. On the subject of a YouTube channel, there is a good interview a very interesting interview with Francesco and Ina, who was speaking earlier, on Ina's YouTube channel. And it's definitely worth looking at that. You can listen to her conversation with Francesco, but also with other people who have learned. And also Marta Melnik, who was talking earlier today, there's also a very nice interview on her channel, talking to somebody who learned Ukrainian in 50 days, which is also very interesting. And so, одно питання от Ruth. What is your favorite way to start learning a language, Francesco? Well, speaking. I think the most important thing is speaking with other people. But the first thing that I do is to understand why I began studying this language. So just to list the reasons that will help me out to continue
to keep studying, even if what I don't want. So this is actually my first step. And after, another advice that I would like to give you is to download HelloTalk. This is a very good app. And then this app, I found lots of people with whom I speak every day. So people with whom you can share your interests and with whom you can practice languages that you have in common. So the first thing is to find people who have my, common interests. And after, I try to organize a plan that I wanna, move on. So I think that if you can get easier your way of studying language, your results will very, very high. Any other questions for Francesco? Більше запитань для Francesco? Не? Я хотів почути, як ви розмовляєте українською, та як ви розмовляєте українською. Давай практикуватися. Так. Я хочу сказати, що для мене найкраща метода, щоб вивчати українську мову, то організувати конференцію. Тому що мені треба практикувати автоматично. І що ти тільки що сказав, що зробити, що любиш зробити, але різними мовами, я згоден на 100%, на 100%, тому що якщо робиш щоденні діяльності іншою мовою, автоматично запрактикуєш. Можеш, моя улюблена присловиця, вбити двох зайців одним пострілом. Да. Добре. Okay. In that case, дуже дякую, Франческо, і продовжимо з наступним спікером. We'll continue to the next speaker, who is Shimon Kasperek, and Shimon is really good at languages, and he's he also knows Ukrainian. And today he's going to be telling us about the problems that Ukrainians face when speaking Polish. So Shimon, are you ready? Yes, I am. I hope you can see my presentation. We can see you and we can hear your wonderful accent when you speak English. Thank you very much for that. Всім дуже дякую за запрошення. Я мушу визнати, що спочатку я хотів розмовляти українською, але в присутності таких кількості українців я відчуваю дещо страх. І так дозвольте мені говорити англійською. Зараз ви мене можете бачити презентацію також, или не? Бачимо тебе і можете, презентацію. Так. Okay, so I start. After the war started, more and more Ukrainians came to Poland and found that in order to live, to work, to go to school here, they had to speak Polish. At first, it seemed to many people that it's very easy to learn Polish because all those languages, I mean, still Polish and Ukrainian, are similar to each other, extremely similar to each other. But it turns out that the closer the language, the more problems. And this problem arises at every level of the language, from phonetics up to the syntax. And this raises the problem of the language interference. I mean, the transfer of one's own linguistic habits from the mother tongue to the foreign language. Sometimes this is not a problem in daily conversation, but there are situations when understanding proves impossible. And I decided to talk about the linguistic interference because I started teaching Polish to Ukrainians, and I see the linguistic problems they face every day.
And to start with, the first problem is phonetics. In Polish, we can have nasal vowels like L and O. Here we have some examples like ręka and mąka, and you have the Ukrainian translation there. These vowels are extremely difficult to pronounce to those people I teach, and I try to facilitate this when I tell them to say N and on, but still they have big problems with it. The next problem, I didn't expect, to be honest, is the sound szczy. The Polish city Szczecin or szczęśliwy. Ukrainian people always pronounce it like sh, szczęśliwy, or Szczecin. It's not correct. And here is the next sh sound, like światło. Here you can see the difference between sh and sh. The next sound that can make a lot of problems for Ukrainian people is ch, chma. Ukrainian people always pronounce it like ch or t, and they say chma, not chma. And the last letter, I hope the last, it's dź, dźwięczny, dźwięki. These are the most problems, the most common problems in phonetics of the Polish language. And the next problem is the biggest, I would say enormous. Lexical errors, so-called false friends of the translators. In Polish and Ukrainian, we have a lot of common words, and some words, even if they sound equally or very similar to each other, they have different meaning. Here you have some examples. Those have been collected by Anna Homa-Suwała, who is a professor at the Lancaster University in Poland, like Ukrainian awaria and Polish awaria. It's wypadek drogowy, or biegun, biegacz, bilet, and bilet, kwitok in Ukrainian. Chmara, czuty, it's czuć, czувствоватися. Dywan, kanapa, it's not dywan, it's kilim. Like here you have dywan, kilim. Lekcja, wykład, urok. Maszyna, samochód, maszyna, auto. Mecz, miecz, sword in English. Or meta, cel, meta, finish in sport. And as our Czech friend told us, owoci, warzywa I owoce in Polish. These are the most common errors, the biggest one. And here you have some more examples, also from University of Łódź, I think. No, from the University of Lublin also, by Anna Czapla, who has collected those full friends of the translator, together with some examples. Bogato in Polish, in Ukrainian bahato, dużo, nie duże. Ukrainian said, w mojemu pokoju także jest bogato papierów. In my room, there is a lot of papers. Or you can say, like I said, czuć, or czuwać, or detective. It's criminal. I nie czytam detektywów. I don't read detective stories. Dobierać się, dostojny, dosięgać. Ukrainian said, dosięgłam bardzo dobre wyniki. I achieved good results. Duchowny, or dużo, the most common error. These are the most frequent, but we also have some lexical calques. Like księgowa, it's knyżkowa policja, półka na książki in Polish, or namalować, nakrasy. This kind of language interference is not as frequent as the false friends of the translators, but there are some expressions that are possible to understand by Polish people, but the Ukrainian people mix there the Polish and the Ukrainian language, like
tańcuję w ansamblowi, I dance in a group. Dostać attestat, dostać świadectwo in Polish. Or które baczymy, which we can see. Jest dusz, shower in English. Inna epocha. In Polish we say epoka, so it's a phonetical error. W pokoju jest kowryk. It's a small carpet. Ja kupałam się. I was bathing. Kąpałam się in Polish, it should be. The next kind of errors are word formation errors. Ukrainian also make these errors combining words, two words into one, like bezwyjściowa sytuacja. In Polish, it should be sytuacja bez wyjścia, and it comes from the Ukrainian bezwychidna sytuacja. Bezkłopotny czas. It's not correct in Polish, and this is taken from the conversations with Ukrainians. Czas bez troski, bez kłopotów. In Ukrainian, it's bezturbotny czas. Bezpieczność. In Polish, the correct version is bezpieczeństwo. In Ukrainian, bezpieczność. Potrzebności. In Polish, potrzeby. Potrzebność. Or the last here, żebrakować. In Polish, żebrać. In Ukrainian, żobrakowaty. The last type of errors are phraseological errors. Here you have a list also collected by Anna Homa-Suwała of different Ukrainian phraseological units together with the Polish translations, like for example, aż muraszy zabichali po tilu, po spiny, aż ciarki przeszły po plecach. Those errors very often are committed when the Ukrainian people translate the sentences word by word. And the only solution of how to avoid such linguistic errors, such linguistic interference, is to make some exercises related with memorizing words and exercising it. In Poland, recently, there are some dictionaries printed and sold that focus on verb conjunctions, because the differences between Ukrainian and Polish are here very big, very imposant. For example, here you have some also from the Lublin University. Pyszatyся kim czym. In Polish, szczycić się kim czym, or być dumnym z kogo. Hordytyся kim. Hordy kim, dumny z kogo. Those dictionaries in Poland are devoted only to this phenomenon. And if Ukrainian students learn the language, they should first of all focus on these things I have just mentioned. That's all. Thank you very much for attention. Okay, Szymon, дуже дякую. And I must say, first of all, not just for the extremely interesting sort of content, but also I wish the way in which you speak English is really elegant. Thank you very much for that. You could. It's like a sort of a member of the English upper classes almost. I'm sure you could star in Downton Abbey. Okay, I will think about it. Or at least keeping up appearances. Oh yes, that yes, I remember that one. That's that. But do we have any? Hyacinth. Do we have any questions for Szymon? Right. Well, as somebody who learns Polish as well, I found that fascinating. You showed a lot of, the differences between Polish and Ukrainian. Now, one thing I find personally fascinating about Slavic languages are actually, the differences between them that, that you mentioned. So could one
approach it from another point of view and say, your talk is also an example of the richness of the Slavic languages. And there's a certain beauty, I think, in the way that the Polish and the Ukrainian expressions, different from one each other. So I noticed, for instance, that czarna owca in Polish is biela warona. So you have in English, in Polish, you have the black sheep, but in Ukrainian, you have the white crow, if I understand correctly. And it actually, I would be fascinated to know the history about that. Why do Ukrainians call black sheep white crows? Yes. I know it's a very open question, but do you think do you see possibilities actually in the mistakes that you've talked about in order to demonstrate, actually inspire students to learn more about the Slavic languages and the differences between them? Well, if you show these differences in such a way like this czarna owca, the students can memorize it very easily. But I think those differences are related to different contexts with different countries. So Ukrainians could have contacts with different people, different nations than the Polish people here. That's why the proverbs of the expressions completely another. And we have another question here in the chat. Shimon, any examples of particular words that have very different meanings between Ukrainian and Polish, like sklep, for example? Yes, there are some words. I have a list here with the words that are very different in Ukrainian and in Polish. Is gotować, for example, to cook, готуватися. It's like prepare something. Or kanapka. Kanapka is a sandwich or a small bed. Very often the Ukrainian people say that in my room there is a small kanapka. So it's literally in my room there is a small sandwich. Kraina, it's a region, but Kraina is also a country. Oddychać, respire, and in Ukrainian it's oddychati, to rest. These are the most common errors made between our two nations and two languages. Do we have a? Oh, no. Okay. No. Okay. Are there any more questions? Okay. Well, thank you very much again, Shimon, and I hope that would it be possible to receive some of these slides? I think one reason why people would find it interesting. Sorry, do I have a question? Another reason why people would find it interesting is that I think many people come from one Slavic language to another. So, me, for example, I came to Ukrainian via Russian, then Polish, then Czech, and so this actually things like what you talked about can serve as a very useful tool to those who wish to learn sort of Ukrainian as well. Oh, sorry. Yeah, if you could share the proverb slides, that would be really useful. Yes, and that's also one thing personally that I find fascinating about different languages, how the one concept can be explained so elegantly and so differently in different languages. So so here actually we have some very nice ones. Like in Polish you have the pies ogrodnika, and in Ukrainian you have the собака на сіні. And what that would be actually in Polish, correct me if I'm wrong, pies ogrodnika means the dog of the gardener, and собака на сіні means literally
the dog on the hay, or as we would say in English, the dog in the manger. So the one person who, the dog who doesn't eat hay, but doesn't let the other animals eat the hay instead. And here, what else we can see? Yes, and if I'm not mistaken, the first one is Aż muraszki zbiegali po tylu spinu. Is that the when the ants run onto your back? Is that it? But in Polish, Aż ciarki przeszli po plecach. Ciarki, what's ciarki in English? Przeszli, go over your back. Huh? Yeah. So ciarki are shivers. Shivers. Oh yeah. So it's like when a shiver runs down your spine. Ah, okay. Yes. Fascinating. Yes. Oh yes. And А мені дуже подобається також розсістися як жаба на купині, розсісти як кура на гrzędzie. Kura na rzędzie. Oh, wilk city I owca cała. That means that's another nice one. That means when the wolf feels full and the sheep is whole, which means both parties are satisfied. Yeah, I wowki city I kozy cili, slightly different in Ukrainian. There, it's when the wowka is the wolf, if I'm not mistaken, and kozy is the goat. So it's when the wolf is full and the goat is whole. Is that right? Okay. Yeah, fascinating. Yeah, but I could stay here for 1 hour just looking at these. It's fascinating. Yeah. Yes. Right. So, so I think, are there any more questions to Shimon? No. Okay. Well, in that case, thank you very much, Simon. Дуже дякую. Тобі і дуже дякую усім, які запрезентували сьогодні. I will now in a few minutes. What I thought was really interesting was firstly the presentations and everybody's interest, but also the variety of the talks that we had today. And we covered all levels of Ukrainian, from very advanced to very basic, and lots of reasons to learn Ukrainian and lots of ways to learn Ukrainian as well. So I'll just make a few comments. People talked a lot about resources to learn Ukrainian. Now, I have one problem with most of the resources that I've seen for learning Ukrainian personally. And if I'm wrong, please correct me. When I was learning Russian many years ago, in Russian, the stress of the word can vary a lot. So for instance, those of you know Russian, and also in Russian, the pronunciation of the word will vary on the stress. So in Russian, you don't say хорошо, you say хорошо, because depending on the position of the stress, the pronunciation will change. In Polish, however, it's considerably easier because the stress is always on the second last syllable, and also you don't have this change in vowels is not so pronounced as in Russian, in my opinion. When I look at resources for Ukrainian, I don't often see stressed texts. So often when you're learning Russian, you will see a text and you will see the stress, on the word, so you know which syllable should be emphasized. That is something which, in my opinion, is lacking in lots of the resources for learning Ukrainian. I have a few here. But I think it's also something that is important at the beginner stage, is to know how to pronounce the words correctly. And the stress, the intonation, is also a part of that. So I think if there are resources that are out there that can teach sort of students to stress words properly. So I'll give you an example. If you say I like something, in Polish is to mi się podoba.
it's very clear that it's a podoba because that's the way Poles pronounce words. But in Ukrainian, you don't say many podobaється, you say many podobається. Yes. So, but is there a way of knowing that in Ukrainian if you haven't heard it? I'm hearing no. And so, if in that case, please could somebody update their resource or make the resource so we know where to put the stress on the words. I know it's in English, I'm sure it's much worse than in Ukrainian. So probably you should put stresses on the words in English as well. So yeah, so please, people who are teaching English as well, please maybe do that. But I think that would be really be very helpful. And what I also really liked, some of the advice that was given today, was the idea of integrating sort of languages in what you do regularly, because that is one of the best ways of getting your automatic practice. If your language is involved in what you're doing all the time, then that is actually going to help you to find time to do it properly, to do it regularly, and probably regularity is more important than consistency. Okay, huge amount of it's information to go through. I think I will have to re-watch all the talks before I give a proper summary, but I will be sending a questionnaire so I can receive your feedback as well. I'll say now, thank you very much to everyone who spoke. Thank you all, for attending. I had a great time organizing this. I had a great time listening to you all, and I hope that you all enjoyed it as well. And because it's a conference about Ukrainian, I'll butcher some Ukrainian now. Дуже дякую за участь, мені дуже сподобалось організувати конференцію. Чесно кажучи, був експеримент, щоб знати, як можемо допомагати людям краще. І я отримав дуже багато інформації, і треба повторити всі презентації. Я дуже радий, що я все записав. Але я напишу вам такий короткий текст з моїми головними мисленнями. І я сподіваюся, що вивчення за українською мовою буде вам цікаво, і бажаю вам дуже успіхів. Окей, тримайтеся, і бувай, і напишу вам мейл. Окей. Take care, and thank you very much for enabling this event to take part at all. I'll stop the recording now. No, but if you want, I'll leave the chat open for a bit longer. So if you want to have any questions, якщо ви хочете балакати, можете, добре?